Saylor es el presidente ejecutivo de Microestrategia, una empresa que proporciona inteligencia comercial, software móvil y servicios basados en la nube. Saylor es uno de los grandes nombres en cripto, pero solo se centra en una moneda, Bitcoin. De todas las empresas que ahora han puesto Bitcoin en el balance general, su empresa, Microestrategia, sigue siendo la número 1, con unos geniales 4.000 millones de dólares. La semana pasada en Orlando, Florida, realizó una conferencia para empresas sobre cómo pueden usar Lightning Network de Bitcoin para escalar sus negocios. Y durante la conferencia, como siempre, lanzó algunas bombas de conocimiento muy útiles que compartiré aquí, incluido el hecho de que la criptografía en realidad no es nueva y tiene de hecho más de 3.000 años de antigüedad. Cubriremos algunos hechos asombrosos sobre la Lightning Network que harán que sea una obviedad para las corporaciones. Y luego terminaremos con lo que él piensa sobre los 3 grandes catalizadores que van a enviar a Bitcoin y todo el criptomercado a nuevos máximos. Primero, ¿sabías que la criptografía tiene más de 3.000 años? Entonces, ¿cómo se veía la criptografía antes de que se volviera digital? If you go to J.P. Morgan's library in New York City, you'll see that J.P. Morgan had a fascination with ancient seals. And he has a collection of these seals, some 3,000 years old. And they're little rollers. And 2,500 years ago, if you wanted to sign a document proving that it was authentic, you would create the document, you would you would seal it with clay or with wax or something, and then you would roll this roller over it, and that's like your private key. And the public key was the actual seal that anyone could authenticate with their eyes. And of course, it's easy to authenticate. It's the sign of the wolf. It's very hard to reproduce it because they're very intricate little rolling seals. And that's why J.P. Morgan was fascinated with it. Him being the greatest banker of the time, he's very interested in sealing authentic documents. Now, public key, private key cryptography, was the reinvention of that in a much more mathematically precise way thousands of years later. And that's the basis of the Bitcoin network. Ahora la dura verdad es que si Bitcoin se dejara como está hoy, entonces probablemente no llegaría a miles de millones de personas, y la parte que falta del rompecabezas será el Lightning Network. Esta es la capa 2 que se encuentra en la parte superior que hace que Bitcoin sea súper rápido y súper barato. Y es Lightning Network la que va a tomar Bitcoin de millones de personas a miles de millones de personas. Ahora, durante los 2 últimos años, he escuchado bastantes explicaciones de Lightning Network, pero en este próximo vídeo es probablemente uno de los mejores, ya que Saylor explica cuán malo es realmente una tarifa de transacción del 2%. Right now, the way that money moves is on a credit network run by banks. So if I wanted to take $100 and I wanted to send it to you, I would probably pay a 2 to 3% fee, and it would take 45 days to settle. So if that $100 moves 40 times, it'll take about 5 to 6 years, and the banks will have all the money and you'll have none of the money. So the money disappears and it takes 6 years to move. And the Lightning Network is a protocol that allows the money to move 40 times in about a minute, and you get to keep the money. So what it represents is a technology breakthrough, but it's not just a technology to move the money 1,000,000 times faster and 1,000,000 times cheaper, but it also is an open, permissionless protocol. And that means a bunch of entrepreneurs in South Africa can create an application on the weekend that works with an application running in Nigeria, that works with a bank running in Tokyo, that works with another retailer in Istanbul, and that'll work with someone in New York, and that'll work with 100 Silicon Valley startups. And they all can figure out how to integrate that protocol into their mobile app, into their website, into their product, into their service. Ahora, para terminar con la parte que seguramente muchos de vosotros estáis esperando, ¿qué y cuándo será el catalizador que consiga que Bitcoin aplaste estos molestos $30.000?
Michael Saylor explica qué cree que serán los 3 catalizadores, los cuales, cada uno de ellos podría enviar a Bitcoin y a todo el mercado de criptomonedas hacia nuevos máximos. FASB's adoption of fair value accounting, and we're expecting something definitive there toward the end of this year. That'll be big because that means if you have 100 million in Bitcoin and it trades up 50%, then you'll book a $50 million investment gain. And if it trades down, you'll have investment loss. But it will simplify the accounting, clarify the accounting, and allow you to reap investment gains as well as investment losses. And so that'll be a big deal. I think that right now the SEC has an initiative to bring crypto exchanges into regulatory compliance. And I think as those exchanges start to register with the SEC, that'll be a big deal and a big milestone forward. I think that'll open up the path and the door for Bitcoin spot ETFs, and that'll be a big deal. And I think as we see more guidance coming from the FDIC and the Treasury on how banks can custody Bitcoin, I think that'll be a big deal. So I think those milestones are all ahead of us, but I think we can expect them all to come in time, and the writing is on the wall. So as each of those takes place, then I think you'll see more and more corporations adopting Bitcoin as a treasury asset. La semana pasada, Michael realizó un evento relámpago de Bitcoin para corporaciones, donde compartió algunas ideas excelentes. Lo único que llevará a Bitcoin de millones a miles de millones probablemente será Lightning Network. Destacó el hecho de que incluso con una tarifa de transacción del 2%, después de 40 transacciones, la mayor parte del dinero se ha ido a los bancos. Y se han tardado casi 5 años en finalizar todas las transacciones. Creo que recordaremos esto como una locura, y como un rayo son los usuarios los que se quedan con la gran mayoría del dinero, y las transacciones defectuosas probablemente tardarían menos de un minuto en finalizar. Y él cree que los 3 grandes catalizadores que se avecinan y que tienen el poder de llevar a Bitcoin y al mercado criptográfico a nuevos máximos fueron la nueva contabilidad de valor razonable de FASB. La SEC logra que cumplan plenamente todos los intercambios de cifrado, lo que conducirá muy lejos a los ETF de Bitcoin. Y después, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Tesorería brindarán orientación formal sobre la custodia de criptomonedas, ya que esto abrirá la puerta a los bancos y a las grandes instituciones. Así que ahí están, muchachos, espero que hayan disfrutado y tengáis un gran día.